Hello guys, welcome back to Aman Babu tutorial. A complete solution for your study. आजको यस भिडियोमा हामी क्लास 6 इङ्ग्लिस बुकको युनिट 11 रिडिङ टु फन फ्याक्ट एबाउट मोबाइल फोनको बारेमा कम्प्लिट एक्सरसाइज गर्नेछौँ। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिचिदिनु होला। ल भिडियो सुरु गरौँ। नम्बर 1, व्हाट फ्याक्ट डु यु नो अबाउट मोबाइल फोन? मोबाइल फोनको बारेमा के फ्याक्ट थाहा छ तपाईलाई त्यो लेख्नु छ। फ्याक्ट यहाँ छ। नम्बर 1, द फर्स्ट मोबाइल फोन कल वाज मेड इन 1973. नम्बर 2, द फर्स्ट टेक्स्ट मेसेज वाज सेन्ट इन 1992. Number 3, the most expensive phone is Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond, priced at $48.5 million. Number 4, the Nokia 1100 is the best selling phone ever. Number 5, smartphone have more computing power than the computer used for the Apollo 11 moon landing. अरू फ्याक्ट यहाँ छ, पस गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अरू आफ्नो मनलाई थप्न पनि सक्नुहुन्छ। नम्बर बी, डु यु नो व्हाट द फियर अफ बीइङ विदाउट अ फोन इज कल्ड? यस आन्सरमा छ यस, द फियर अफ बीइङ विदाउट अ फोन इज कल्ड nomophobia. नम्बर ए, कम्प्लिट द सेन्टेन्स विथ करेक्ट वर्ड फ्रम द बक्स. नम्बर ए, पब्लिक ओपिनियन is a powerful force. Number B, her cell phone has no signal, so she could not call you yesterday. Number C, farmers suffer when they do not have a reliable market for their goods. Number D, my keyboard is not working, I can't type on the computer. Number E, the Nepali Prime Minister's official residence lie in Balwatal, Kathmandu. Number B, answer the following question. Number A, what was the price of the first smartphone, Simon? Answer, the price of the first smartphone, Simon, was $1,000. Number B, when was the first phone call made? Answer, the first phone call was made in April 1973. Number C, which are lighter, smartphone or old phone? Answer, smartphones are lighter than old phones. Number D, what interesting technology have the scientists developed to charge mobile phone? Answer, the scientists have developed an interesting technology of using urine to charge mobile phone. Number E, where do most adults keep their smartphones? Answer, most adults keep their smartphones in their pockets. Number F, how many people on mobile phone? Most of the people on mobile phone. यहाँ on को ठाउँमा कोही लेखाएको हुन्छ, ए को सट्टामा यहाँ हुनुहुन्छ, सच्याउनु OWN हुनुपर्ने सच्याउनु होला, हामी राइटिङ गर्छ। नम्बर ए, rewrite the given paragraph correcting the error. यहाँ गल्ती छ त्यसलाई करेक्ट गरेर प्याराग्राफलाई रिराइट गर्नु छ। यहाँ के गल्ती छ त्यसलाई मैले यहाँ रातो गरिदिएको छु, आन्सरमा यहाँ छ हरियो गरिदिएको छु, के गल्ती थियो। फर्स्ट लाइनमा हेर्नु पर्ने भने आई क्यापिटलमा हुनुपर्ने, त्यसपछि कमा, अनि त्यसपछि लास्टमा के भन्छ फुल स्टप। यहाँ पस गरेर यस्तै कहाँ कमा, कहाँ फुल स्टप, कहाँ क्यापिटल लेटर छ यहाँहरू लेख्नु होला हेरेर। नम्बर बी, लुक एट द पिक्चर एन्ड राइट व्हाट इज ह्यापनिङ देयर. यहाँ यो पिक्चर हेरेर के भइरहेछ यहाँ भन्नु छ। एउटा इक्जाम्पल दिएछ, पिपुल आर वाकिङ अराउन्ड द पार्क। यही आधारमा तपाईँलाई अरू पनि लेख्नु छ। व्हाट इज ह्यापनिङ भनेको यहाँ हामीलाई के प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्ने। जस्तै नम्बर ए, एउटा फर्स्ट भयो, टु चिल्ड्रेन आर प्लेइङ on the seesaw. Second was some children are skipping rope. Third was a group of boys is playing football. Fourth was a boy is riding a bicycle.
Fifth भयो, a man is walking with his dog. Sixth भयो, some people are gathering around a food stall. Seventh भयो, some people are sitting on bench. Eighth भयो, some children are playing monkey bar. Ninth भयो, children with his father are moving in the ground. 10th भयो, some people are talking to each other. त्यस्तै नम्बर सी, राइट अ सर्ट डिस्क्रिप्सन अन योर मोबाइल फोन, रेडियो, टेलिभिजन। अब तपाईँसँग जे छ त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा जुन मन पर्यो भने त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मलाई मोबाइल फोनको बारेमा मनपर्छ भने म मोबाइल फोनको बारेमा लेख्दैछु। आई हेभ अ मोबाइल फोन, इट इज एन आइफोन, इट इज रिच इन इट्स फीचर, आई यूज इट फर मेनी पर्पसेस, कॉलिंग, टेक्स्टिंग, video chatting, internet browsing, sending email, playing video game and photography. It is silver in color, although many people misuse it. I always use it for good reason. I have learned a lot through it. अब कसैलाई रेडियोको बारेमा लेख्नु छ भने रेडियोको बारेमा छ, सर्ट डिस्क्रिप्सन यहाँ पोस्ट गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। त्यस्तै कसैलाई टेलिभिजनको बारेमा लेख्नु छ भने यहाँ टेलिभिजनको बारेमा छ, पोस्ट गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्। हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रोजेक्ट वर्क, ड्र अ पिक्चर अफ योर भिलेज एन्ड डिस्क्राइब इट टु योर। आफ्नो गाउँको अथवा सहरको पिक्चर ड्र गर्नु छ र आफ्नो साथीलाई डिस्क्राइब गर्नु छ। मेरो भिलेज, माई भिलेजको बारेमा यहाँ पिक्चर छ अनि मेरो डिस्क्रिप्सन यहाँ छ। माई भिलेज इज अ स्मल एन्ड ब्युटिफुल प्लेस सराउन्डेड बाई नेचर. There is a calm river that flows nearby, making everything peaceful. In the distance, there is a big mountain that looks amazing and adds to the beauty of the village. A green forest full of tall trees is also close, and it makes the air fresh and cool. There are only a few houses in my village, which make it very quiet and calm. Everyone knows each other, and life here is simple and relaxed. The river, mountain and the forest make my village a wonderful place to live, where nature is all around us and life is peaceful. यो मेरो गाउँको बारेमा छ, यहाँ पिक्चर, यो डिस्क्रिप्सन। कसैले आफ्नो टाउनको बारेमा लेख्नु छ भने त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पज गर्नुहोस्, लेख्नु। त्यस्तै अर्को प्याराग्राफ। The end. सक्यो। Thanks for watching. Like, share and subscribe. See you in next video.